Hi everyone, today is June 5th. We're talking a little bit about cooking and whether we like to cook and what would we cook if we have some guests over. And um, I like to cook. I've experimented a little bit with my kitchen. It has a nice work area that I can where I can set my ingredients out and um, work on, like, I don't know, bread and dough and pizza dough, pizzas, quiche. I've done Thanksgiving twice on my own with some equipment, without a lot of equipment, just kind of getting things for. It was like mashed potatoes, sweet potatoes, stuffing, bread, pumpkin pies, and um, on other occasions, cake. What else? Things for like taquiza, which is kind of when you're mixing different things from like street food or home cooked food for tacos and things like rice, beans, rajas, like the poblano chiles, and yeah. So those are some of the things from like a little bit American cuisine for the Thanksgiving, Mexican cuisine, French cuisine like quiche, and what else have I made? When I used to eat some meat, there were some other dishes like ashi parmentier, that has the um, minced meat. Or my son likes spaghetti meatballs, so I've done homemade meatballs as well, even if I don't eat them. French onion soup, but that has like a beef stock. And what else? For the past couple months, I've been trying to kind of watch what I eat for my weight. So it's more of a kind of a Mediterranean mixed diet, and salads and things like that, and smoothies, and so every once in a while I might get a little bored with that, and spice things up a little bit with something else. But yeah, if I had some guests over, and I've had some guests over recently for my birthday, or for just kind of like a game night, or just like hanging out with some friends. So I've made pizza, and yeah, pizza, yeah, cooking a little bit, um, but yeah, cooking all the time. I try not to eat out a lot, just to be mindful of some of the expenses for grocery shopping, and preparing some food. But it's nice to have something different from time to time, because otherwise, yeah, it can easily get a little monotonous eating the same thing all the time. So yeah, having a variety, I think, is useful. But I do like to cook, and so yeah, I'm looking for other recipes and things that I can prepare for myself. Or yeah. Hola a todos, hoy es el 5 de junio. Hablamos un poco de la cocina, si nos gusta preparar cosas, y he experimentado en mi cocina, con comida americana para estadounidense para Thanksgiving. También con cosas de la comida mexicana que me gusta, que he intentado hacer mí mismo, con salsas y cosas de taquiza, por ejemplo, o incluso un poco mezcla
de comida mexicana y francesa, como quiche con ingredientes poblanas, por ejemplo, de rajas y crema. Entonces, de vez en cuando sí me gusta hacer eso. Em, pero también me gusta comer afuera para como no siempre estar cocinando y haciendo, lavando trastes, porque pues sí, hay muchos trastes después, pero sí vale la pena. Um, ah, no sé qué más quiero decir para hoy. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 5 juin, on parle un petit peu sur faire la cuisine. J'aime bien, j'ai une bonne cuisine ici dans cet appartement, donc il y a un four, il y a la plaque avec où je peux chauffer pas mal de trucs. J'ai encore des mêmes casseroles et poêles que j'ai depuis comment 2 ans et demi maintenant. Mais bon, j'arrive à faire pas mal de trucs, mais de temps en temps, comment la motivation, il faut trouver ce que je veux faire pour. En ce moment, j'essaie de faire un peu d'attention sur ce que je mange pour le poids. Donc, comme un régime méditerranéen. Mais ouais, de temps en temps, j'ai besoin d'un peu de variété pour pas être ennuyeux ou pour comment j'ai pas envie de manger ça ou ouais. Mais j'aime bien faire la cuisine et inviter des gens pour manger. Mais en tout cas, c'est pour moi, c'est pour mes enfants et ouais, voilà. Hallo an alle, heute ist der 5. Tag im Juni und ich spreche ein bisschen darüber Essen und ich prepare gerne Essen bei mir. Ich habe Thanksgiving gemacht und ich habe einige Dinge für mexikanische Essen und französische Essen. Und aber in diesem Moment ich esse nicht alle. Ich möchte handeln besser die Weight. Aber wenn habe ich Gäste, ich prepare gerne Essen. Ja, das ist alle. Ciao a tutti, oggi è giorno 5, parlo un po' del cibo e mi piace preparare il cibo nella cucina dove abito e ho fatto alcune cose per Thanksgiving e il cibo di Messico, il cibo di Francia. E quando ci sono amici qui, mi piace fare alcune cose. E questo è tutto. Всем привет! Сегодня 5-й день. Мы говорим немного о обеда и поесть. И
Мне нравится готовиться. Ам, э, Обед, например, Thanksgiving, это американский, также мексиканский, французский. И когда у меня есть гости, я делаю несколько э, эм, dishes. И, м, так, это все название. Большое спасибо, пока.